Well, Felix, this is somewhat of a first for our rescue challenge this week, a team of 6 ladies. I must say, we call them 6 ladies, but these are just 6 rescuers, firefighters, irrespective of sex. But it does kind of empower women in the fire and rescue service around the world. In my career, I've seen more and more females enter into this industry, and it's just fantastic to see a team of 6 ladies. Wir haben hier ein Team aus 6 Frauen aus Deutschland und auch ungeachtet des Geschlechts hier, muss man sagen, ist wirklich sensationell, was sie hier tun. Sie fixieren das Fahrzeug, stabilisieren es. Sie sehen es unten, das grüne Fahrzeug wurde gerade wegbewegt. Sensationell. Erst das 2. Mal diese Woche, dass ein Team herausgefunden hat, dass das Fahrzeug hier beweglich ist und so mehr Platz, mehr Zugangsmöglichkeiten zum Fahrzeug zu geben. Wirklich ganz tolle Arbeit hier. So I think second, maybe third team we've seen this week who've actually tried and succeeded in moving the movable car, which will make whatever plan they decide a lot easier, I think. So a great start. Toller Start hier von den German Rescue Ladies. So they're starting to get access into the back of the vehicle, and they'll want to get their hands on Dara as soon as possible to make sure his airway is open and patent, and eventually try and get some oxygen on as well. Wir sehen hier, wie die Heckscheibe bereits eingeschlagen ist. Die medizinische Helferin begibt sich hier gerade durch die Heckscheibe ins Fahrzeug, um die Gesundheit des Opfers zu überprüfen und selbstverständlich auch dafür zu sorgen, dass Sauerstoffzufuhr gewährleistet ist zu jeder Zeit. So we've got access, we've got the sharps covered, we've got the blocker car, the green Opel Astra GTC, that's been moved, which was a great start. And now the target vehicle, if you like, the vehicle with Dara in, has been stabilised. This is a good start. We had a slight delay with getting someone into the vehicle. The officer in charge elected to detail her 360 and all the information in her 360, which is perfectly right. There was just a slight delay getting someone in the car, but apart from that, this is a really good start. Es gab eine leichte Verzögerung, bevor die medizinische Helferin hier ins Fahrzeug gegangen ist. Die Einsatzleiterin hat es vorgezogen, zuerst hier einen 360-Grad-Rundgang ums Fahrzeug zu machen. Here what we see is actually one of the technical team. That's perfect simultaneous activity. They're looking around the anatomy of the vehicle to see how they can create space. They're marking the vehicle with a marker. And what the writing was unconscious male. Wow. Okay. What that does, that allows the whole team to see exactly what kind of patient they're dealing with. That will be communicated orally as well, but the information is actually on the car. Have we seen another team do that this week? No, we haven't. Haven't seen it before. So these little tips and tricks, I guarantee there'll be teams watching this who will think, oh, that's a good idea. We're going to do that. Ja, wir haben gerade gesehen, wie die Motorhaube markiert war mit der Aufschrift bewusstlos und männlich. Das gibt die Information an alle Mitglieder weiter. Auch wenn es wahrscheinlich schon verbal kommuniziert wurde, ist das einfach nochmal hier eine Möglichkeit, auch weiterhin den Status des Patienten sichtbar zu haben für alle. I think I must point out this team were probably the most nervous team this week. I went into isolation and did my best to try and give them some encouragement. I don't know if it worked. I can't take any credit for this great start, but the ladies were really, I think they were more worried about the size of the crowd than anything else. But amazingly, when they came into the pit, there was one of the biggest cheers of the week, which was fantastic. I think it would have relaxed them straight away.
Das war diese Woche das wohl nervöseste Team. Sie waren wirklich sehr, sehr aufgeregt vor Beginn hier. Und sie haben sich mehr gewundert, beziehungsweise mehr Sorgen gemacht um das Publikum. Zuvor Respekt natürlich vor der Größe des Publikums. Auch an dieser Stelle muss man sagen, ist wirklich sehr, sehr viel Publikum gerade vor Ort, um die Fähigkeiten der German Rescue Ladies hier zu verfolgen. Das machen sie bis jetzt sehr, sehr gut. Es gab natürlich einen Riesenapplaus, als die 6 Frauen hier in die Arena getreten sind. Das hat vielleicht auch nochmal das ein oder andere dazu beigetragen, dass die Damen hier etwas entspannter wurden und hier auch erfolgreich zur Sache gehen können. Considering this team was so worried about the crowd, you can see now they're in the zone. They've completely forgotten about who is around them, and they're getting on with the task at hand. The communication from me, from the OIC, the officer in charge, seems really efficient. There's been a few meetings in the pits already where a few of the team will get together and discuss exactly what needs to be done. This is good work. Hier wird gerade die Frontscheibe entfernt. Auch wunderbar hier auf der Folie, dass keine Glassplitter auf dem Boden zurückbleiben. Toll gemacht. Rechecking on the stability. Rechecking stability. Yeah, I've just noticed that. For a nervous team, they're showing very little, if any, nerves at all. And you know, we've had a few teams this week who have never ever competed before, and you know, irrespective of whether it's a ladies team or a men's team or a mixed team, we've had some mixed teams. It really doesn't matter. The fact that they've come here, they've never competed before. There's big crowds. We have a live stream. This is the biggest event for fire and rescue in the world. You know, just maximum respect for these people for coming to this event this week. Really laying themselves wide open in terms of their skills and their capabilities, and they're really performing admirably. It's fantastic to see. Absolute Top-Leistung der German Rescue Ladies bisher. Auch natürlich in Bezug auf die Größe des Events hier, das wohl tatsächlich größte Rettungsevent weltweit, das wir hier bieten mit unserer Rescue Experience, und großartige Leistung hier von den Frauen, die hier den Männern in absolut keinster Weise nachstehen. Tolle Leistung. We talk about simultaneous activity. The technical team are discussing the plan for this base creation, and another member of the team is preparing the medical equipment. That's, you know, the team approach, the phased approach we've talked about. That's what it tries to get out of these teams. You know, sometimes teams follow the ball. They'll do one thing, then do another without phasing it, you know, in between. This is really nice to watch, with simultaneous activity happening quite a lot in this extrication. Wir sehen jedoch, dass auch gleichzeitig gearbeitet wird. Es gibt natürlich die Möglichkeit, alles nacheinander zu machen, aber es spart natürlich Zeit, wenn hier gleichzeitig gearbeitet wird. Wir sehen, wie die zweite medizinische Helferin bereits die Bahre bereit macht, um dann hier unser Unfallopfer aufzubahren, und gleichzeitig gibt es eine Besprechung mit dem technischen Team, um so gleichzeitig so viel wie möglich zu ermöglichen. Awake. Pulse. Oxygen saturation. That's 96% will be the oxygen saturation in his blood.
Wir sehen also hier Puls 120, ansprechbar, Sauerstoffgehalt 96%. Das obere habe ich jetzt nicht erkennen können. Tolle Arbeit, grandios. Wir sind aktuell bei circa 13 Minuten, die bereits verstrichen sind. Vielleicht auch etwas weniger. Wir haben ein bisschen später begonnen. I think we started a bit late, just like 1 or 2 minutes. So I think from the way they've marked the vehicle, oh, there's a good shot of Dara. Again, you can see the confined space that the medic is working in. It's very difficult, especially in that position. You would like to be in front of your patient so you can see things like his pupils, the colour of his skin, his face. But sometimes it's not possible to get in the ideal position as a medic, so you have to do the best you can. Man hat hier gerade sehr gut gesehen, wie eng auch der Platz im Fahrzeug bemessen ist. Man würde gerne vor dem Patienten sein, um die Gesichtsfarbe zu sehen, um Reaktionen wahrzunehmen, aber das ist nicht möglich, wenn hier auf so engem Platz, auf so engem Raum gearbeitet werden muss. So they're just waiting to manage the glass on the top side of the vehicle. But before they do so, they have to make sure everyone inside is protected. Again, good technique. They're breaking the glass, but obviously the best thing to do is push it to the outside. And they have a sheet on the floor, I think. Yeah, they have a glass sheet on the floor. So it's unavoidable that there's going to be little bits of glass that fall inside the vehicle, but everyone is protected, so the glass is effectively managed and it's as safe as it can possibly be. It's very difficult with a vehicle on its side not to end up with any glass inside the vehicle, but if they do the best job they can and protect the patient and cover the patient, then there really is no quick and easy fix for that. That's one of the compromises you have with the vehicle on its side, the glass management on that top part of the vehicle. Problem ist immer, dass man bei der Lage des Fahrzeugs, so wie sie sich hier darstellt, sehr, sehr schlecht vermeiden kann, dass sich beim Entfernen der seitlichen Glasscheiben auch Glas ins Fahrzeug begibt. Aber wir haben hier gerade gesehen, dass dieses Schutzkunststoffschild von innen benutzt wird, um das Glas so gut wie möglich nach außen zu drücken, wenn es zerbrochen ist. Hier sieht man das gerade wunderbar. You know, I think what they're doing in terms of glass management is, you see, there's a lot of glass on the floor. That's where it needs to be, not inside the vehicle. The reason they need to manage the glass on the top is they're going to cut through the A, B, C, and I think D on this vehicle post. They will put 2 relief cuts in the bottom of the roof and they will effectively fold it down. And that is what will be their final extrication space. If they can get these cuts in, they will be very close to, if not extricating the patient, at least getting them somewhere near on the longboard.
I'm not sure what this delay is. I think they're just discussing a plan, and now they're going to go to work with the cuts. So if the team can get these cuts in, Felix, I'm sure they can at least get the roof down, which would be, in the 20 minutes, it would be a real nice achievement, I think, for a team who've never competed before and have had limited training time. Man sieht jetzt hier, wie unser Schneidgerät benutzt wird, um die Schnitte in der A-Säule zu machen. What's really nice there, the incident commander is watching the tool, but she's also looking inside the car, communicating to make sure everything is safe. That is, you can't get any safer tool use than that. Die Einsatzleiterin hat hier gerade das Schneidgerät beobachtet und gleichzeitig mit der medizinischen Helferin im Fahrzeug gesprochen. Besser kann man eine solche Aktion nicht beaufsichtigen. See what was fantastic there, they started to cut and the tool moved slightly, and what they decided to do was reposition the tool, which is it's exactly the way I teach. If you're not happy with your tool position, reposition and start your cut again. Man hat hier gerade gesehen, dass der Schnitt noch einmal korrigiert wurde, weil sich durch die Kraftauswirkung des Schnitts das Schneidgerät hier bewegt hat. Also nochmal neu ansetzen, Werkzeug neu positionieren und schneiden. Hier sehen wir, wie unser... You see Alan there, he has a great face for radio. großartiges Radiogesicht, wie Ian hier sagt. Toll. Glad he's not listening. He's probably going to watch the videos. He'll watch the rerun in the bar later, I'm sure. Ah, it's a great effort, great effort. Das war wirklich eine großartige Leistung der German Rescue Ladies hier bei uns, bei unserer Rescue Experience, bei der Extrication Challenge. Und ich werde jetzt einmal in die Arena, nennen wir sie ja immer, in die Arena gehen, um dort dann die Meinung der Einsatzleiterin zu holen. Mal gucken, was sie sagt, wie sie denn die Situation einschätzt, wie es hier gelaufen ist. Ja, riesiger Applaus für die German Rescue Ladies. So, noch einen kleinen Augenblick geben wir den German Rescue Ladies hier, dem Team, bevor wir dann die Einsatzleiterin einmal zu uns bitten für